huyo mama ukae na yeye, mimi simtaki kwangu. Ako na damu ya ile watu waliuawa Olokalau. Kwa DCP hawezi kubalika huyu Betty Maina na bwana yake. Hawa ndio walitupiga Witima, wakapiga kanisa ya Kristo. Hawa ndio wameua watu Olokalau. Huyu Betty Maina na huyu bwana yake. Hata wakija DCP, kama ndio DCP Peter lazima wakuja waje ianguke, asitishe rais. Alikuwa anaonesha marafiki zake, anamwandikia message, anamutisha, kwa sababu hao watu ya mlima, hawa MPs wamekuwa akitisha rais sana. Hata sisi usipotufanyia hizi tutaenda wa Munyoro. Na kwa sababu rais ananiogopa, anashtuka, anawafanyia vile wanafanya. Nataka nimwambie rais pahali yako, huyu msichana anajigamba amekuandikia message anatakuja kwangu. Wewe kuwa na amani, kwangu hawezi kubalika na siwezi mkubali. Ako na damu ya ile watu waliuawa Olokalau. Yeye ndiye alisimamia askari wakanajisi akina mama. Akija kwetu itakuwa ni balaa. She has blood on her hands. We don't want her. Hayo malalamiko CS Kipchumba Murkomen alisema muende muandikishe kwa polisi. Mbona hamjaandikisha? Sasa tuandikishe nini? Utashitaki polisi wapi? Hao watu walipiga watu ni polisi. Utashitaki polisi wapi? Kuna IPOA. IPOA gani? Hakuna kazi inafanya. Siku watu wetu walipigwa pahali inaitwa Gondo huko Murang'a kina Medho, wakapigwa marisasi. Ilikuwa reported kwa IPOA 1 year. Nothing has been done. Hiyo IPOA ni watu ya Ruto wako huko ndani. So sisi tunangojea mwaka ujao. Kama unless watuue. Sasa hii Olokalau, wewe uliona video. Watu wamevaa mask, hoods, na wako na bunduki. Na ndio hata foreigners wanauliza, ni wapi watu wako hooded wanabeba bunduki ya licensed terrorist? Because why are police hiding their identity? Why do they travel with unmarked cars? Because they are criminals. Hao watu wamepigwa transfer. They were supposed to be arrested, wapelekwa kotini. In fact, a senior police officer amenitafuta. They are very bitter because National Police Service, huyu Murkomen ameconvert imekuwa a criminal enterprise. Ya kwamba huwezi tofautisha goons na polisi. Goons wanatembea na gari ya polisi. Sasa hao watu walipiga watu Witima ndio walikuwa Olokalau. Wale wanatembea na huyu Betty Maina, moja anaitwa Humphrey Wainaina, mwingine anaitwa Anthony, mwingine anaitwa William Mwangi. Wagali wako na huyu Betty Maina. Waliua watu Olokalau. Hawajashikwa, hawajashtakiwa. Wengine walipelekwa mbali. Wamelia, wameletwa karibu. Mmoja anaitwa Eric Obiero, amepelekwa traffic Kitengela. Mwingine anaitwa Owen, amepelekwa traffic hapo Mlolongo. Kuna wengine, akina Henry Rotich, akina Peter Matu, Kevin Okoth, Onyango, wagali wako pale. Sasa mimi nakwambia, information unatoa. Mimi nilipelekea IG. Unajua Murkomen hata hajui kitu kinaendelea Kenya. Kazi yake ni kelele. Unajua hatujaona minister wa usalama kazi yake ni kupiga kelele. Minister wa usalama kazi yake ni kufanya. Hawaongeangi. Anafanya, anatoa taarifa kama kazi imefanyika. Huyu ni pepe kila mkutano amekuwa mwanasiasa. Tutashika Gachagua. Alianza kusema nikiwa Amerika. Akifika hapo atashikwa. Nikafika, nikakuta gunza, kuna polisi ya kunishika. Amesema nitashikwa karibu mara 20. Huyu tutamshika. Unajua nilimwambia asome. Kuna kitabu ya Wole Soyinka. Inasema kwa Kimombo, a tiger does not proclaim its tigerhood. It pounces. Sio kama unanielewa? Mimi mwenyewe nilienda kwa IG. Nikapeleka hii majina na ushahidi. Video, photographs na majina ile watu walitupiga Witima. Instead ya hiyo watu kushtakiwa, wakapewa promotion, wakaongezwa mamlaka. Mpaka saa hii wengine wanakuwa trained Moyale ya kusumbua watu wakati wa siasa. So these names nimesoma hapa, siko na IG. But mheshimiwa, huyu huko menaniambia niende ripoti kwa nani? IG is a senior most police officer in Kenya. IG unasema hapana OB. No, nasema si lazima ianze somewhere. Ngoja kidogo. See, this is a very serious attack on a church. Wale walipigwa walienda wakaripoti Witima police post. Since no action was taken, mimi nikaenda na Kalonzo na Martha Karua, tukampelekea majina na evidence. Tukamwambia ilikuwa reported police. No action has been taken. This is more evidence. Tukamwachia.
akasema mrudi after 14 days. Kurudi akahepa.